Mees is een familiebedrijf opgericht in 1888 en ruim 125 jaar geleden dus. Begonnen als een scheepswerf en tot ongeveer 1930 als scheepswerf gebleven. We hebben wel voor eigen gebruik bokken gebouwd en die bokken, daar zijn we mee doorgegaan toen de scheepswerf stopte. En dat doen we nog steeds, het verhuren van drijvende bokken. En dat mag ik als vierde generatie lenen nog gewoon voortzetten. En dat is hartstikke leuk. Boon Mees Floating Shear Legs operates from the world port city of Rotterdam. As a family-owned business, it is our mission to be available to our clients 24/7. Boon Mees stands for flexibility. We make sure that everything works to the very last detail. With professional personnel and with a great deal of commitment, knowledge and experience, our focus is to deliver every project, large or small, in a professional manner, safe and to our clients' satisfaction. Matador 3 is denk ik op dit moment een van de meest geavanceerde bokken die je kunt voorstellen. De Matador en de Matador 2 zijn in 2011 helemaal opnieuw van alle moderne technologieën voorzien en kunnen zeker de komende 25 jaar weer tegenaan. Zodra de klant de aanvraag plaatst, wordt er een offerte gemaakt. Wordt deze offerte goed bevonden, dan gaan we verder starten met de voorbereidingen. Dan begint de engineering. De onderdelen de informatie wordt verzameld van alle onderdelen. Die worden omgezet naar 3D-modellen. Daar maken we hijsplannen van. Berekeningen worden gemaakt in verband met de rigging. En als laatste schrijven we met het statement om het geheel te verduidelijken. With our 3 seaworthy floating shear legs, we are able to operate in many different areas and markets. Breakbulk, loading and unloading of heavy or large cargo in the West and North European harbours with a focus on the Rotterdam harbour. Offshore, installing and decommissioning platforms in the oil and gas and wind industry. Civil construction, installing bridges, gates for sluices, and the reconstruction of harbours. Heavy lifting. In combination, our shear legs can lift far over 2,000 tons. Shipbuilding. Supporting shipyards with assembling building blocks and installation of large equipment parts on board. Salvage. Lifting services for salvaging of ships and equipment. Our shear legs can be used to perform lifting operations on many locations and in many different business areas. Our clients' requirements are addressed individually, and we are proud of the fact that we have long-standing relations for many years. With professional personnel and with a great deal of commitment, knowledge and experience, our focus is to deliver every project, large or small, in a professional manner, safe and to our clients' satisfaction. Boon Mees leads in quality and safety. We are OHSAS 18001 and ISO 14001 certified. We ensure a safe execution of your project with well-trained personnel. Our shear legs can be used to perform lifting operations on many locations and in many different business areas, with expertise, experience and creativity. Sit down with us and ask us for advice on